Welcome to Easy Tech Masters Junior Lineman Online Series. So this is Dr. Ravindra Sangu working as a professor in EEE department. So in this Junior Lineman course or exam, so one of the important topic is non-conventional energy sources. So what do you mean by non-conventional energy sources? So these energy sources are sources which are available continuously. So what are the different types of non-conventional energy sources? So here I mentioned some important non-conventional energy sources. Those are solar energy sources, wind energy sources, tidal energy sources, and geothermal energy sources. So now I am going to explain one by one. Let us see here. Solar energy. First one is a solar energy. What do you mean by solar energy? Here the solar energy is obtained from sun rays. It is obtained from sun rays. So the sun releases huge amount of radiation that should be available in the form of electromagnetic radiation. So actually this particular solar radiation or the solar energy is released at the rate of 3.7 into 10 to the power of 20 megawatt. So this much of solar radiation is released from the sun. So now we want to utilize this much amount of solar radiation for generating the electrical energy. So here we want to generate the electrical energy from solar radiation in two ways. So in that, first one is we have to collect or we have to extract, అంటే సోలార్ రేడియేషన్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీని మనకు బయటకు తీసుకొని దాని నుంచి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తాం. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ సన్ రేస్ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సోలార్ collector. So it is a one mechanical device which collects the huge amount of solar radiation, and from the solar radiation we have huge amount of heat energy. So that heat energy we can transfer to water. So the water becomes converted as a hot water. That hot water again converted as a steam. So that steam energy we can utilize to run the turbine. So what is the function of turbine? Turbine converts steam energy into mechanical energy. So generally the turbine is coupled to the generator. Generator generates the electrical energy. That means here generator converts mechanical energy into electrical energy. So the block diagram also I am going to show in the next slide. Let us see here. So in this particular diagram we have sun. So sun gives the huge amount of solar radiation in uniformly in all direction. So while in this solar radiation we have to place solar collectors. So what is the function of solar collectors? Solar collector absorbs the huge amount of solar radiation, then which extract the heat energy from the solar radiation. So what happened the heat energy? Here we have to utilize the heat energy. So for this purpose I am going to connect one pipe. Inside the pipe water is flowing. So whenever solar collector extract the heat energy, so because of that particular heat energy the water flow in the pipe becomes hot water. Hot water. So here hot water is continuously circulating here, but at one end we have to connect one heat exchanger. So what is the function of heat exchanger? So heat exchanger which exchange the heat energy. So here another side of heat exchanger we have one more pipe is there, one more tube is there. Inside the tube cool water is flowing. So whenever cool water flowing in heat exchanger, the heat exchanger transfer the heat from one tube to another tube. So then automatically what will happen, the cool water is converted into hot water, again the hot water is converted into steam. So now the steam is sent to the turbine. So turbine then automatically turbine starts rotating. So whenever turbine is coupled to the generator generates the electrical energy.
So here this is the way we want to convert solar radiation into electrical energy. So this is the one method. Second method is directly we have to connect solar radiation into electricity by using solar cell. By using solar cell. So here the solar cell is made up of silicon material. The silicon material consists of two layers. One is a P layer, another one is N layer. So that means it is made up of P type semiconductor and N type semiconductor. So here each solar cell produces the electric power of 1 watt at voltage of 0.5 volt. So each solar cell produces a 0.5 volt. Suppose I want 2 volts. What I have to do? I have to connect number of solar cells in series. Otherwise, I want more current. Then I want to connect so number of solar cells in parallel. So by the combination of series and parallel, we have to increase the electrical energy from solar energy. So this is the one procedure to convert solar radiation into electrical energy. So this is the one simple diagram. So in this simple diagram we have sun. Some from the sun we have to get solar radiation. Whenever solar radiation fall on solar cell, it produces the electricity. Then we have to utilize the electrical energy in this fashion. So this is regarding solar energy. So in this particular solar energy have some advantages and similarly disadvantages. So what are the advantages? Solar energy is available freely in nature. అంటే ఫ్రీలీ ఇన్ నేచర్ అంటే ఏంటి? మనకు సోలార్ ఎనర్జీ అనేది మనకు నేచర్ నుంచే సప్లై అవుతుంది. దాన్ని డబ్బులు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రీలీ ఇన్ నేచర్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్స్. నేను ఇంతకుముందే చెప్పున్నాను. నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఎప్పుడు నిరంతరం అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అంటే ద సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సన్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో వితౌట్ సన్ దేర్ ఈజ్ నో space, there is no world, there is no earth. So due to that particular reason solar radiation is available continuously. Another one is it does not pollute the environment. So by using solar radiation we can generate the electrical energy. No environment pollute, nowhere pollute. So another one is it can be directly converted into electricity by employing photovoltaic cell. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ అడ్వాంటేజెస్. మరి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటయ్యా? సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ డే టైమ్స్ అండ్ క్లియర్ డేస్. డే టైమ్స్ అంటే సన్ ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటుంది? మనకు డే టైంలోనే అవైలబుల్గా ఉంటుంది, నైట్ టైంలో అవైలబుల్గా ఉండదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ పగల మాత్రం అంటే డే టైం మాత్రమే జనరేట్ చేసుకోగలం. రెండోది డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ద సోలార్ ఎనర్జీ అప్టైనబుల్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ సీజన్. సో సమ్మర్ సీజన్ ఉందనుకో మనకు మేఘాలు ఏమీ ఉండవు, కాబట్టి ఎప్పుడు సోలార్ రేడియేషన్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అదే రైనీ సీజను వింటర్ సీజన్ అనుకోండి, సన్లైట్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు జనరేట్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దీస్ టూ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోలార్ energy. Similarly, go for another method. What is another method? Wind energy. So what do you mean by wind energy? How we get wind energy? So this wind also obtained from the sun only. So just now I said sun gives the solar radiation equally, distributes throughout the year. So while in this process, so on the earth we have two parts. One is a water part, another one is a land part. So whenever solar radiation fall on land part, land quickly changes their property. Similarly, water changes slowly their property. So while in this process, so water have some high pressure when compared to land. So whenever the pressure difference between one area to another area, then the wind flows from high pressure area to low pressure area. So that means on daytime land becomes very hot, then their pressure is very low, whereas water it becomes cool. So due to that the pressure is very high. Now the wind flows from high pressure area to low pressure area. That means
అంటే పగలంతా కూడా మన సముద్రం నుంచి మనకు గాలులు ఎక్కడికి వస్తాయి, ల్యాండ్ మీదకి వస్తాయి. అదే రాత్రిపూట అనుకోండి రివర్స్లో జరుగుతుంది, అంటే ల్యాండ్ ఏరియా నుంచి సముద్రం ఏరియాకి గాలులు వీస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది, విండ్ ఫ్లోస్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ మేనర్ జస్ట్ లైక్ ఏ electrical current also flowing through one closed loop only. So this is regarding wind energy. So here how the wind energy is converted into electrical energy. So for this purpose I am going to use windmill. By using windmill I want to convert wind energy into mechanical energy. So here according to the wind direction, the windmills can be classified into two types. One is a horizontal type, another one is vertical type. So let us see the diagrams, then you can easily understand. So this is the horizontal, this is the vertical. So in this horizontal windmill turbine, the turbine rotates in this fashion, whereas in vertical type windmill wind blades rotate in this fashion. So according to the wind direction, we have some idea. Wind have different directions. In all direction there is a possibility to generate the electrical energy. So here in different areas the wind direction may differ. So according to the availability of the wind direction, we have to choose either horizontal type or vertical type. So with respect to this wind energy is converted into mechanical energy, then which is connected to the generator converts mechanical energy into electrical energy. So likewise we can generate the electrical energy by using wind energy. So this method also have some advantages, similarly some disadvantages. So it is also a freely available, it is also a non-conventional energy sources. This does not cause any pollution to the environment, and here windmills also requires a minimal maintenance and operating cost is less. But what about disadvantage? Here wind availability is not constant, so due to that the generation of electrical energy also not maintained constant. So that is only the drawback with respect to windmill or wind energy. Next one, so another one is tidal energy. So what do you mean by tidal energy? So these tides are occurs in on ocean. అంటే టైడ్ అంటే ఏంటి, అలలు ఎక్కడ వస్తాయి, సముద్రంలో వస్తాయి. ఈ సముద్రంలో కూడా ఎలా వస్తుంటాయి, కొన్ని అలలు ఏమంటే కంటిన్యూగా ఫ్లో అయ్యి దెన్ అప్ అండ్ డౌన్స్, periodically up and downs. So in this particular waves it has two type of energies. One is a kinetic energy, another one is potential energy. So each and every tide have huge amount of kinetic energy and potential energy. Now we want to utilize both kinetic energy and potential energy for generating the electrical energy. So for this purpose we are going to see the one tidal energy plant. So here before going to that, here tides have high tides, similarly low tides. So high tides we can call as a flood, low tides we can call as a ebb tide. So there is a difference between high tide to low tide is a tidal range. So based on this range also we can generate the huge amount of electrical energy. How we can generate the electrical energy by using tidal energy? Let us see the diagram. So in this particular diagram we have to construct one basin. So at one end is a ocean, another end is a basin. So inside the basin we have to construct turbine generator set. Here whenever tides occurs, then the water flows through this particular canal. So while in this process whenever water touches the turbine, then turbine starts rotating. When the turbine rotates, automatically the generator also rotating and generates the electrical energy. Similarly at low tides what will happen, the basin water again sent back to the ocean. So now also the water flows through the turbine blades, again turbine should rotate in different direction.
సో హియర్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఏంది, టర్బైన్లో ఒక డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయినప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది, అపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళిన అపోజిట్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. ఇన్ వాట్ వే టర్బైన్ బ్లేడ్స్ రొటేట్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ coupled to the generator generates the electrical energy. So in this way only we can generate the electrical energy by using tidal energy. So this method also have some advantages and similarly some disadvantages. What are the advantages here? It is a free from pollution. Similarly, tidal basin can also be used for fish farming. Next one is, it is best suited to meet peak power demands. What do you mean by peak power demands? So in our house at morning time and similarly at evening time we can consume huge amount of electrical power. So these two periods we can call as a peak load periods. So at these two peak load periods we can utilize this particular tidal power plant. So these are the advantages. What about disadvantages? See, it has, tidal power plant is costly compared to the remaining plants. So construction is way more costly. Why? Because seawater is a fully salty water. So for this purpose we have to use a different type of materials. Similarly, location also it is not suitable for each and every, అంటే ఎక్కడంటే అక్కడ కనెక్ట్ చేయడానికి సూటబుల్గా ఉండదు. కాబట్టి ఓన్లీ లిమిటెడ్ లొకేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ tidal power stations. So these two are the major drawbacks with respect to tidal power plant. Next one and last one, here geothermal energy. So what do you mean by geothermal energy? సో జనరల్గా ఏం చేస్తున్నాం మనము, వి గో ఫర్ ఎర్త్. ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ అంటే ఎర్త్ భూమి లోపలికి వెళ్ళేకుంది ఏమవుతుంది, మనం ఎప్పుడైనా గమనించి ఉన్నామంటే మనకు ఇప్పుడు కూడా హాట్గా ఉంటుంది అక్కడ శాండిల్ సాయిల్ అంతా కూడా హాట్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఇప్పుడు డెప్త్ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడంతా ఏమవుతుందంటే మనకు చాలా చాలా ఆవిర్లు వస్తుంటాయి. సో దట్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ heat energy. So that heat energy we want to utilize to generate the electrical energy. So for this purpose, let us see, inside the earth's core there is a temperature in the order of 4000 degrees Celsius. సో వేరెవర్ ద అంటే ఎక్కడైతే ఎర్త్లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుందో ఆ ఏరియాని అంతా ఏమంటామంటే మ్యాగ్మా అంటాం. సో దాని టెంపరేచర్ నియర్గా ఎంత ఉంటుంది, 3000 degrees Celsius. సో ఇంత టెంపరేచర్ని ఏం చేస్తాం మనము, దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మనము ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తాం. సో మరి ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే లెట్ us see the diagram. So in this particular diagram, let us see, this is the earth part. So this is the magma part. So the red color becomes magma part. Here we have to arrange two water pipes. So this is a one water pipe, then there is another water pipe. Here it is look like a closed path. Here from this side, from this end, we have to extract the huge amount of hot water. Then hot water circulate through heat exchanger pipe or heat exchanger chamber. So here in heat exchanger chamber what happened, so another pipe is circulating through turbine blades and condenser and towards the heat exchanger. Here in this turbine tube it has coal water. So whenever the coal water entered to the heat exchanger chamber, so because of the hot water getting from the ground, then the heat exchanger exchange that their temperature. Now the cool water is converted into hot water, again hot water is converted into steam. Now the steam sent towards the turbine blades, then turbine starts rotating. So whenever turbine is coupled to the generator generates the electrical energy. So next another one is టర్బైన్కి ఎప్పుడైతే స్టీమ్ సెండ్ చేసామో దాని నుంచి బయటకు వచ్చే స్టీమ్ ఏమవుతుంది, దాన్ని అట్లాగా హాట్గా ఉంచకుండా దాన్ని కూల్ చేసుకుంటాం. దానికోసం ఏం చేస్తాం మనం, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కండెన్సర్. హియర్ ద కండెన్సర్ పర్పస్ ఈస్ కన్వర్ట్ హాట్ స్టీమ్ ఇంటూ cool water. Again cool water sent to the heat exchanger. Now what will happen in the heat exchanger, again the cool water is converted into hot water and the hot water is converted into steam. So in this way it continuously process is going on.
సో వెన్ ఎవర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, ఎంతసేపు అయితే ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుందో టర్బైన్ కంటిన్యూగా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. టర్బైన్ కంటిన్యూగా రొటేట్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేసుకుంటాం. సో కాబట్టి ఈ ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిలో కూడా ఇన్పుట్ అనేది ఏంది, ఎప్పుడు నిరంతరము అవైలబుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని ఏమంటాం మనం అంటే, మనం నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. వాటిని ఇంకోసారి ఏమంటామంటే, ఇంకో రకంగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. అంటే ఎప్పుడు అవైలబుల్గానే ఉంటుంటాయి. సో నేచర్ ఉన్నంతకాలం అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సోర్సెస్ని మనం అంటామంటే నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. సో దీనివల్ల మరి అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ రిలయబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాసిబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ సప్లై. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంటిన్యూగా సప్లై అవుతుంది. So it is a least pollution. So you have to get some pollution, but when compared to conventional method, it produces a very small pollution. Then what is the disadvantage? It is a very important point. It cannot be transported over a long distance. మనం అంటే ఒక పైప్ని ఒక డిస్టెన్స్లో పెట్టేసి మనం జనరేట్ ఇంకో డిస్టెన్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రా ది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో అంత టెంపరేచర్ ఉన్న వాటర్ని మనం ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేం. దట్ ఈస్ అ మేజర్ డ్రాబ్యాక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ, ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ లిమిటెడ్. అంటే అంత హీట్ ఎనర్జీ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ పైప్స్ అన్నీ కూడా తుప్పు పట్టిపోతూ ఉంటాయి. సో దీస్ టూ ఆర్ ది మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జియోథర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసిన అన్నీ కూడా నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. మరి వీటిని బేస్ చేసుకుని ఎలాగా మన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఒకసారి. సో వాట్ ఈజ్ సోలార్ రేడియేషన్? సోలార్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి? సో మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం. సోలార్ రేడియేషన్ అంటే ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, సన్ ఎప్పుడు కూడా ఒకరికి ఒక రకంగా ఇంకొక రకంగా ఇవ్వడు. సన్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ అంతా కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంటుంది. సో కాబట్టి దాన్ని సోలార్ రేడియేషన్ అంటాం. అలాగే రెండో క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈజ్ సోలార్ కలెక్టర్? మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. సోలార్ రేడియేషన్ని ఒక ప్లేట్లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ ప్లేట్నే సోలార్ కలెక్టర్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ సిస్టమ్ టు కలెక్ట్ హీట్ ఎనర్జీ బై అబ్జర్వింగ్ ద సన్లైట్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకునే దాన్ని సోలార్ కలెక్టర్ అంటాం. అలాగే ఇంకొక ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో సింపుల్గా. విండ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ డాష్ ప్రెషర్ ఏరియా టు డాష్ ప్రెషర్ ఏరియా. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. విండ్ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పటి నుంచి ఎక్కడ పోతుందంటే హై ప్రెషర్ ఏరియా నుంచి లో ప్రెషర్ ఏరియాకి ఫ్లో అవుతుంది. సిమిలర్గా కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది, హై పొటెన్షియల్ ఏరియా టు లో పొటెన్షియల్ ఏరియా. లైక్ వైజ్ ఓన్లీ విండ్ ఆల్సో ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా టు లో ప్రెషర్ ఏరియా. అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి ఎలా అడుగుతున్నాడు. టైడల్ జనరేటర్స్ ప్రొడ్యూస్ స్టడీ అండ్ రిలయబుల్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే టైడల్ ఎనర్జీ వల్ల మనం కంటిన్యూగా రిలయబుల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తున్నామా? కంటిన్యూగా చేయలేం. ఎందుకని టైడ్స్ అనేది ఒకసారి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఒక సన్ అండ్ మూన్ మూమెంట్. సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ రాంగ్. సో దిస్ అ ఫాల్స్ ఆన్సర్. అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ? ఏ ఫార్మ్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది జియోథర్మల్ ఎనర్జీ అనేది? మనకు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, వేపర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే మన భూమి లోపలికి వెళ్ళే కొంది కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్తో పాటు మనం కొన్ని సాయిల్లో కానీ అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఆవిరి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఎలా జియోథర్మల్ ఎనర్జీ ఎలాగ అవైలబుల్గా ఉంటుందంటే ఏ ఫామ్లో, లిక్విడ్ ఫామ్లోను వేపర్ ఫామ్లోను రెండిట్లోనూ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనకు ఈ టాపిక్ నుంచి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ అడగటానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి. కాబట్టి సో మీరు జాగ్రత్తగా కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటూ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కూడా స్టడీ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.